નમસ્કાર. નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત ટુ ધ પોઈન્ટ કાર્યક્રમ સાથે હું છું યજ્ઞ ત્રિવેદી. દર્શક મિત્રો, આજે ટુ ધ પોઈન્ટ કાર્યક્રમમાં ચર્ચા કરવા જવું છે વર્લ્ડ ડાયજેસ્ટિવ હેલ્થ ડેને લઈને. દર્શક મિત્રો, આપ સૌ વિચારતા હશો કે વર્લ્ડ હેલ્થ ડાયજેસ્ટિવ ડે એટલે કે શું? કારણ કે અત્યારના સમયમાં પાચન તંત્રને લઈને ઘણી બધી બીમારીઓ જોવા મળતી હોય છે. ઘણા લોકો એમ કહેતા હોય છે કે અમે કોઈ પણ વસ્તુ ખાઈએ છીએ પણ અમારે છે ને અત્યારે પાચન થતું નથી, તો અમારે કરવાનું શું? કેવી રીતે અત્યારે તો તેના માટે પણ અત્યારે કાર્ય કરવું? શું એવું ખાવું? શું એવું અત્યારે તો કંઈક પીવું કે જેના કારણે અમારી જે પાચન તંત્રની જે અત્યારે જે ક્રિયા છે એ બહુ સારી રીતે અને નોર્મલ અત્યારે તો રહે. પણ અત્યારના સમયમાં આપણે ઘરનું ખાવાને બદલે ક્યાંક બહારનું ફૂડ સૌથી વધારે કન્ઝ્યુમ કરતા હોઈએ તેવું પણ જોવા મળતું હોય છે. અને તેમાં પણ જો જોવા જઈએ તો 20 થી 40 વર્ષના જે 30% જે લોકો છે કે જે લોકો અત્યારે હાલ તો આ જે ડાયજેસ્ટની એટલે કે પાચન તંત્રની જે સમસ્યા છે તેનાથી પીડાતા હોય તેવી પરિસ્થિતિ સામે આવતી હોય છે. તો બીજી બાજુ દૂષિત પાણી હોય કે પછી જંક ફૂડ હોય જેના કારણે પણ અત્યારે તો જે એસિડિટીના કેસ વધતા હોય તેવી પણ બાબત સામે આવી છે. તો બીજી બાજુ જ્યારે દર્દીઓને અપચો હોય, એસિડિટી હોય, કબજિયાત હોય, પેટમાં દુખાવાની જે તકલીફ હોય તેવી પણ બાબત સામે આવી છે. પ્લસ પુરુષો કરતાં મહિલાઓમાં પણ પાચન તંત્રની જે વધુ પડતી તકલીફ જોવા મળતી હોય તે પરિસ્થિતિ પણ સામે આવતી હોય છે. અને સાથે જ ક્યાંક આપણે જંક ફૂડની વાત કરીએ તો આપણે મોસ્ટ પ્રોબેબલી એવું સમજતા હોઈએ છીએ કે આપણે અઠવાડિયામાં એકવાર તો જંક ફૂડ કન્ઝ્યુમ કરતા જ હોઈએ છીએ કંઈક ને કંઈક કારણોસર. મોસ્ટલી લોકો એમ માનતા હોય છે કે ના સેટરડે સન્ડે છે તો આપણે અત્યારે હાલ તો બહાર ચીલ આઉટ કરવા માટે જઈએ, પણ જ્યારે ચીલ આઉટની વાત આવે તો ત્યારે પણ તેમાં બહારનું જે જંક ફૂડ એડ થતું હોય છે કે જેના કારણે પણ આ પ્રકારની જે પરિસ્થિતિનો અત્યારે સામનો કરવાનો વારો આવતો હોય છે. ત્યારે આ તમામ મુદ્દાઓ પર આપણે ચર્ચા વિચારણા કરીશું. ચર્ચા વિચારણા કરવા માટે અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે ડૉક્ટર જોયાબ્રાહમ કે જેઓ MSMCH ગેસ્ટ્રો સર્જન છે અને સાથે સાથે જીઆઈ કેન્સર સ્પેશિયાલિસ્ટ પણ છે. જી ડૉક્ટર જોય, આપનું સૌથી પહેલાં તો સ્વાગત છે નિર્માણ ન્યૂઝમાં. Thank you, Nirmana, for inviting me on this day. ડૉક્ટર જોય, સૌથી પહેલો સવાલ કે જે પ્રમાણે વર્લ્ડ ડાયજેસ્ટિવ હેલ્થ ડેની જે હજુ ઉજવણી થતી હોય છે કે જેમાં અત્યારે તો આ કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય એ પછી જે કોઈ પણ અત્યારે તો એજ ગ્રુપનો પણ કેમ ના હોય તેને અત્યારે સૌથી વધારે ક્યાંક એમ કહેવાય કે બીમારી એ ડાયજેસ્ટને લઈને અત્યારે તો જે જોવા મળતી હોય છે. સૌથી પહેલો મારો સવાલ એ કે વર્લ્ડ ડાયજેસ્ટિવ હેલ્થ ડેની ઉજવણી કયા કારણોસર અત્યારે હાલ કરવામાં આવે છે અને અત્યારે હાલ કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ પણ જોવા મળી રહી છે? Okay. World Health Digestive Health Day is an initiative launched by the World Gastroenterology Organization. It is a global initiative to involve societies to advocate the importance of gut health. So this is almost 45th anniversary of the formation of the organization, and that is why it has been celebrated, you can call. And basically the theme of this year is Nourish to Flourish. That means you nourish yourself so that you can flourish. So that is the theme of this year. સાથે જે રીતે અત્યારે ઘણા લોકો એમ કહેતા હોય છે કે જ્યારે પણ બહાર જઈએ છીએ અને ક્યાંક બહારનું જે ફૂડ તો અત્યારે કન્ઝ્યુમ કરવાનો વારો આવતો જ હોય છે, પણ અત્યારે મોસ્ટલી ઘણા બધા લોકો આ ડાયજેસ્ટના પ્રોબ્લેમને લઈને અત્યારે તો જે જોવા મળતા હોય છે કે દરેક લોકોને પાચનની સમસ્યા જોવા મળતી હોય છે, એ કયા કારણોસર હોઈ શકે છે? See, fundamentally, everything boils down to preventive health. One is good quality air, good quality water, that means which is free of pesticides, which is free of hardness, which is free of other impurities. Good quality food which has a certain standard, which is regulated, which does not have much amount above the prescribed amount of pesticides and other things which may damage your GI health as well as the entire health of the human.
જ્યારે આપણે કેમિકલવાળા અને તેની સાથે એમ કહેવાય ને કે ઘણા લોકો અત્યારે હાલ તો જે જંક ફૂડ ક્યાંક કન્ઝ્યુમ વધારે પડતા કરતા હોય છે. આપ તેને લઈને પણ અત્યારે શું કહેવા માગશો? કારણ કે ઘણા એવા વ્યક્તિઓ છે કે જે લોકો એમ જ કહેતા હોય છે કે અત્યારે જે આ પરિસ્થિતિ છે તેમાં અમારે જંક ફૂડ ખાવું જ પડતું હોય છે. અમારી પાસે અત્યારે તો કોઈ ઓપ્શન હોતો નથી. તો ખાવામાં અત્યારે તો કેવી રીતને અત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખવું બહુ જરૂરી છે? See, Yagna, what I would like to say कि most लोग यही कहते हैं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है. आई एम सॉरी, आई कैन नॉट स्पीक वेरी फ्लुएंटली एज गुड एज यू इन गुजराती, सो आई एम इट्स ओके. okay. So I'll better I'll speak in Hindi. यस. So one is most youngsters जो कई बार हॉस्टल में रहते हैं या जॉब के लिए दूसरे सिटीज से आते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि सर हम लोग we cannot avoid eating junk food. We cannot avoid eating this, that, and all those things. But I can tell you one thing, Yagna, there is a lot of effort lacking, which I see. Basic is like you can put in some effort to buy some, even if you're staying in a room, you can buy a small fridge, put in some fresh vegetables, fresh fruits, basic some protein eggs, so that you can have these good food on a daily basis, some amount of fruit, good milk, an egg a day. These are the things which will keep you healthy. I see most of the people सुबह उठते हैं, नाश्ता नहीं करते हैं, टिल 12 o'clock 1 o'clock पहला मील उनका होता है दोपहर के 12 बजे. It is very common, especially in the youngsters, which is very sad to see. हम सोते हैं रात को 10 बजे, 10 बजे के बाद आप समझिए 12, दोपहर को 12-11 बजे अगर हम खाते हैं तो लगभग हमारे गट के पास फॉर द नेक्स्ट 12-13 hours there is no food. Your body is deprived. So breakfast, that is why the word breakfast, you break your fast which you've been fasting all throughout the night, and it has to be a good meal, a good protein rich, a good fiber, a very good meal in the morning. What we are, the basic fundamental what we tell to our patients and everyone is preventive. बीमारी होने के बाद उसका इलाज is not a big deal. बीमारी ना होने देना, that is the trick. That is what will make us a healthy nation. That will make us a progressive nation. We cannot always keep दवाइयां ले लिया, बीमार हो गए दवाई ले लिया, उससे क्या होता है? It is increasing the health burden. But if you decrease the disease burden, that will save us, save our money in terms of spending unnecessary money on health. So basic thing what I always tell my patients is have a breakfast like a king. राजा की तरह नाश्ता होना चाहिए. Eat your lunch like a common man. मतलब एक साधारण व्यक्ति जो है उसकी तरह एक lunch लो. And the dinner should be like a pauper, a very poor man who barely has anything to eat. So that is the pattern of food which we should be having. I see most of the times इसका रिवर्स होता है. लोग सुबह कुछ नहीं खाते हैं, भूखे पेट घर से निकल जाते हैं, दोपहर को लंच थोड़ा सा एक डिब्बे में खा लेते हैं और रात को घर आके ये पूरा कंपनसेट करने के लिए पेट भर के खाते हैं और उसी भरी पेट पे सो जाते हैं. दिस इज द स्टार्ट, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ट्रबल. And when you do it for years and years and years together, this is the product. We have an unhealthy population. डॉक्टर जो है जे प्रमाणे અત્યારની जो परिस्थिति की बात करिए तो क्यांक बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं हम अभी जो भी कुछ खाते हैं वहाँ पे हमें डाइजेस्ट नहीं होता है, और फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत सारी भाई अभी तो बढ़ गई है. तो आप उनके बारे में भी क्या कहोगे? I would always, you can ask me in Gujarati. I understand Gujarati very well. It is just my, like I'm shy of speaking Gujarati, so you can ask me in Gujarati. It's okay. So one, acidity is relatively common nowadays. One of the very common things which we find behind this is stress. There is stress at work, stress at home, stress elsewhere. If you have a lot of stress, it reflects on your health. And one of the first thing which reflects is on your GI, on your gastrointestinal tract. It reflects significantly as stress gastritis,
यू हैव सिवियर एसिडिटी, एसिडिटी होती है, फिर एसिड बढ़ता है तो वो ऊपर आता है, छाती में जलन होती है, एंड ऑल दोस थिंग्स. सो one of the fundamental things I would incriminate is stress. Then there are other things like eating a lot of spicy food, eating a lot of heavy food, eating a lot of fatty food. These are all contribute. Then taking unnecessary analgesics, painkiller tablets, and all those things. These are also some causes of gastritis. Then there are some infections because of poor quality, unhygienic food. So these are fundamental. First and foremost, I would put it as stress. બિલકુલ બિલકુલ. અને એટલા માટે જ ક્યાંક એમ કહેવાય છે કે જો અત્યારે તમે મેન્ટલી અત્યારે તો જો પ્રિપેર હો, મેન્ટલ હેલ્થ તમારી અત્યારે તો સારી હશે તો તમારું ડાયજેશન પણ અત્યારે તો ઘણું સારું હશે તેવી બાબત પણ અત્યારે તો કહેવામાં આવતી હોય છે. પ્લસ બીજી બાજુ એ પણ છે કે ડૉક્ટર જો દરેક લોકો અત્યારે ક્યાંક પહેલાં આપણને એસિડિટીની સમસ્યા એટલી બધી નથી જોવા મળતી. ક્યાંક લોકો એમ કહેતા હતા કે ના અત્યારે એસિડિટી કે એવું કંઈ છે નહીં, ક્યાંક મહિને એકવાર અત્યારે તો એ પ્રમાણે ક્યાંક બીમારી જોવા મળતી હતી. પણ અત્યારના સમયમાં રેગ્યુલર બેઝ ઉપર ક્યાંક લોકો કહી રહ્યા છે ના મારે એસિડિટી છે, મારે અત્યારે તો કંઈક ને કંઈક અત્યારે કંઈક સ્વીટ કંઈક ખાવું પડશે, કંઈક ઠંડુ અત્યારે તો પીવું પડશે, એવી પણ ક્યાંક બાબત જોવા મળતી હોય છે. તો અત્યારે એસિડિટી શું અત્યારે ડે બાય ડે અત્યારે થતી હોય છે કે પછી વીકમાં અત્યારે એક જ વાર થતું હોય છે, એવી પણ ક્યાંક બાબત સામે આવે છે? Yes, the incidence is definitely rising, no? Because of the day-to-day stress, because of the quality of food. The food quality is deteriorating day by day. The style of eating, the pattern of eating, all these things contribute. So yes, I see there will be a rise unless we take some very strong steps to stop this. And it all starts with the individual. हर आदमी को अपने गट के लिए, अपने हेल्थ के लिए थोड़ा टाइम दे के सोचना पड़े, रीड करना पड़े, रीड गुड आर्टिकल्स रिगार्डिंग हेल्थ. व्हाट इज अ गुड फूड, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए. लाइक ईट मोर फाइबर्स, ईट गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, eat good amount of antioxidants which are there in fruits, eat a lot of fibers which are there in vegetables, drink good amount of water so that you stay hydrated. So all these things if you put in perspective, things will change. Otherwise आप जैसे कह रहे हैं कि एसिडिटी और डाइजेशन ये सब प्रॉब्लम्स में, एसिडिटी तो एक बहुत फंडामेंटल एक बेसिक चीज है जो मोस्ट लोगों को पता चलता है. इसके अलावा कई सारी चीजें हैं जो हमारे पुअर न्यूट्रिशन की वजह से हमारा जीआई ट्रैक्ट में, इफ यू टेक फूड पाइप जहां से हम खाना खाते हैं और जहां से मल द्वार जहां से फूड निकलता है, वहां तक द एंटायर ट्रैक इज देयर. इट हैज at least more than I would say 6 to 10 meters of tubes. उसके अंदर different types of enzymes होते हैं. Liver is also a digestive organ. Gallbladder, pancreas, many enzymes, the mucosa of the cells. These are all acting at different. It is like an orchestra happening when you eat your food. And if the orchestra is done well, the result will be good. If you don't take care of it, then it will be trouble. So it is not just acidity only. There are many things. Your pancreatic health can be in trouble. We see a lot of pancreatitis nowadays, pancreatic infections, pancreatic cancers, abdominal, gastrointestinal cancers. Over a period of time, if pesticides खाने में बढ़ते जाएं, तो it will affect your DNA and it will lead to cancers. And people ask, why so many cancers? अभी इतना cancer क्यों हो रहा है? The answer is right in front of you. અત્યારના સમયમાં ક્યાંક એમ કહેવાય ને કે ના આપણે લોકોને અત્યારે કહેતા હોઈએ છીએ કે ના તમે અત્યારે જે પણ કોઈ ફૂડ લો એ અત્યારે તો ક્યાંક સારું ફૂડ લો, કે જે હેલ્ધી ફૂડ અત્યારે તો લેવાની બહુ એક હેબિટ અત્યારે બનાવવી બહુ જરૂરી છે. પણ ક્યાંક લોકો અત્યારે તો તેને અત્યારે ક્યાં ફોકસ નથી કરતા અને વડાપાઉં દાબેલી ઉપર સૌથી વધારે ફોકસ કરતા હોય તેવી પણ ક્યાંક પરિસ્થિતિ સામે આવતી હોય છે. ડૉક્ટર જોઈ અત્યારના સમયમાં ડેલી બેઝિસ ઉપર દરેક લોકો પોતાની હેલ્ધી ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ અત્યારે કઈ રીતે મેન્ટેન કરી શકે છે, તેના માટે અત્યારે તો શું કરવું જરૂરી છે? I would say कि इस सारे का आंसर आपके किचन से आएगा. जितना आप कुक करोगे उतना आप हेल्दी रहोगे. जितना आप रेडीमेड खाने जाओगे उतना आप अनहेल्थ की तरफ जाते हो. बिकॉज यू कैन सी वॉट एवर पैकेट इज देयर, पैकेट की एक एक्सपायरी होती है 3 महीने 6 महीने. आपका कौन सा रेडीमेड, आपका घर का खाना हुआ कौन सा खाना है जो 6 महीने तक टिकता है?
So there are some ingredients which are put. It depends on the regulatory authorities of different countries जो जितना allow करते हैं उस हिसाब से. So जितना आप cook करोगे उतना आपको fresh food मिलेगा, उतना आपको pure ingredients and less unhealthy products मिलेंगे. So first and foremost is activate your kitchen. The kitchen has to be very active. You should प्लान, आप जैसा आपका फाइनेंस प्लान करते हो या आपका जॉब प्लान करते हो वैसे ही आपका हेल्थ प्लान करना है तो आपका किचन प्लान करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि हर दिन कुक करो, हर दिन कुक करो. सिंपल है. कई लोग होते हैं जो सुबह नाश्ता किए बिना जाते हैं. इट इज सिंपल. आप डिनर यू कैन कीप इट एंड हैव द सेम डिनर इन द मॉर्निंग रादर देन गोइंग एम्प्टी स्टमक. मतलब आपको एक ही बार खाना बनाए और सुबह खा लें. शाम को आपने कहा जैसे भूख लगती है तो दाबेली वड़ा पाव, आप अपने टिफिन में एक या ऑफिस में एक छोटा डब्बा चना सिंगदाना रख सकते हैं विद चाय. यू कैन हैव इट रादर देन ईटिंग बिस्किट्स एंड ऑल दोस थिंग्स. These are sheer protein और वो आपके पेट में पड़ा रहेगा and you will feel that there is something. You need not keep munching. So these are something. And again the same thing I would like to iterate. Breakfast like a king, lunch like a ordinary man and dinner like a pauper. And rest of the things added to it will give you a better health. And this is irrespective of whoever is, whether it be a student, whether it be a bachelor working in an office, whether it be a family, for all of them, it has to be a collective effort to activate the kitchen. And at the same time, there has to be some, the health regulatory authorities should also, like we should have a movement, an initiative where we focus on our digestive health because everything starts from the digestion. You are what you eat. That is a very apt statement. आप जो खा रहे हो आप वही हो आप जो खा रहे हो. So you have to be very sure about what you are eating. That is what is making you. જે પ્રમાણે ડૉક્ટર જોએ કહ્યું બહુ સાચી વાત છે કે આપણે અત્યારના સમયમાં ક્યાંક નીચે જઈને વડાપાઉં દાબેલી અત્યારે તો જે ખાવાનો એક પ્રયત્ન કરતા હોય તેને અત્યારે તો બંધ કરવું બહુ જરૂરી છે. કારણ કે જ્યારે આપણે ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમની જો વાત કરીએ, ડાયજેશનની જો અત્યારે વાત કરીએ તો સૌથી પહેલાં આપણે પોતે અત્યારે તો ઘરનું ફૂડ અત્યારે સૌથી પહેલાં પ્રિફર કરવું એ બહુ જરૂરી છે. કારણ કે અત્યારે ઘણા લોકો જે જંક ફૂડનો ક્યાંક યુઝ કરી રહ્યા છે ક્યાંક અત્યારે તો એમ કહે કે યોગ્ય નથી તેવી પણ બાબત સામે આવતી હોય છે. ડૉક્ટર જોય જ્યારે અત્યારના સમયમાં બાળકો અને યુવાનોમાં સૌથી વધારે આ ડાયજેશનની જે તકલીફ અત્યારે તો જોવા મળતી હોય છે તેની પાછળના અત્યારે તો કારણો કયા કયા હોઈ શકે છે અને હવે તેમને એ સિસ્ટમમાંથી બહાર લાવવા એટલે કે જે ડાયજેશન સિસ્ટમ જે એમની છે એ બગડી ગઈ છે અત્યારે હાલ તો. ક્યાંક લોકોને અત્યારે એમ ક્યાં પેટમાં દુખાવાની તકલીફ જોવા મળતી હોય છે, એસિડિટી જોવા મળતી હોય છે, તેમને હવે તેમાંથી બહાર આવવું હોય તો પણ કયા કયા પ્રિકોશન્સ લેવા બહુ જરૂરી છે? सी आपने बोला कि एसिडिटी है, पेट में दर्द होता है. आई वुड से ओबेसिटी अगेन इज इट इज अ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज which is very common in the young people and children also. Childhood obesity is on the rise. India is one of the countries which are having significant amount of obese children. It is not because they are healthy. Obesity is not a sign of health. It is because of poor choice of health. Simple things like the cold drinks you drink. I don't want to name any specific thing. The cold drinks you drink. आप कभी उसका ingredient पढ़ के देखिए. What are you drinking? It is just some preservatives and sheer sugar and caffeine pumped into children. बच्चों को वो बहुत tasty लगता है. The fizz gives you like you feel good and you keep drinking. Even young people. So there has to be an awareness that this is not good. Even I would say like there is no harm if the health authorities come into it and say that no, this is not a drink. One can have chash, which is a local drink. Always be local. मतलब आप जिस एरिया में रहते हैं, जैसे for example, I am a Keralite. We are born and brought up on coconut oil. But once you shift to Gujarat, you have the local food. This is the groundnut oil and all those things. And whatever is produced by the land there. Eat what is there in the land. So that is one thing. Avoid all these heavy, high sugars. Sugar is a product which is like, I can tell you, it is an equivalent of tobacco or alcohol. It is a very addictive substance. Sugar आपको instant gratification देता है. इसीलिए आपको ये cold drink और ये सब चीजें, sweet चीजें बहुत अच्छी लगती है क्योंकि the moment sugar hits your brain,
it feels good. And then you want to keep feeling good, so you keep having sugar. And sugar, after a certain extent, आपके body में fat जैसे deposit हो जाता है, and then you start growing fat. So that is one thing. One is this sugary drink should be controlled. Instead, उसके जगह पे आप छाछ पी सकते हैं. Drink lots of water. Then the other important thing is that one should read about the protein in your diet. In Gujarat especially, I see that the protein nature in the plate is very less. People eat rice, people eat potato, people eat a lot of other stuff. But what is the protein on the plate? Especially people who are vegans, they need to know that they have to have a lot of plant protein to increase their protein intake. It is around 1.5 grams per kg of the body weight. Now, अगर एक 100 किलो का आदमी है तो he would need around 150 to 175 to 200 grams of protein per day. You should assess कि हम इतना कहाँ ले रहे हैं, because protein leads to musculoskeletal health, bone health, a lot of joint problems. Why are these very common? Joint replacements and all those things, why are they common? Muscles are not healthy to support the bone. The bone is like not supported by enough muscles, which are sheer protein. So that is another thing. So that is two things which I find defective, slightly altered from the natural here. Other things, people eat a lot of good vegetables, leafy vegetables and everything, fruits. Yeah, that is also important. એક લાસ્ટ એન્ડ ફાઇનલ ક્વેશ્ચન કે Yes. અત્યારના સમયમાં બાળકો પછી યૂથ અને તેની સાથે દરેક લોકોને અત્યારના સમયમાં જે જે અત્યારે તો વર્લ્ડ ડાયજેસ્ટિવ હેલ્થ ડેની જે ઉજવણી છે તેને લઈને એક મેસેજ શું આપવા માગશો કે કઈ રીતનું ફૂડ કન્ઝ્યુમ કરવું જોઈએ અને કેવી રીતે અત્યારે પોતાની જે ડાયજેશન સિસ્ટમ છે તેને અત્યારે તો યોગ્ય રાખવી જોઈએ? એક છેલ્લે એક મેસેજ શું આપવા માગશો આપ દરેક લોકોને? I would say that a healthy gut is a healthy you. If your gut is healthy, you are healthy. Gut means the gastrointestinal tract. જી So eat good food, eat clean food, eat warm food, eat fresh food, eat homemade food as much as possible. બિલકુલ બિલકુલ સાચી વાત છે. ડૉક્ટર જોય આપ અમારી સાથે જોડાયા અને તમામ ચર્ચા વિચારણા કરી તેના માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ સો મચ. તો દર્શક મિત્રો, જે પ્રમાણે વર્લ્ડ ડાયજેસ્ટિવ હેલ્થ ડેની જે ઉજવણી થઈ રહી છે ને તેમાં પણ દરેક લોકોએ અત્યારે જે પ્રમાણે ડૉક્ટર જોએ બહુ સાચી વાત કહી કે અત્યારે ઘરનું ફૂડ અને સારું ફૂડ અત્યારે તો સૌથી વધારે કન્ઝ્યુમ કરવું બહુ જરૂરી છે કે જો અત્યારે ઘરના ફૂડ પર જો ફોકસ કરશો તો તમને તમારી જે ડાયજેશન સિસ્ટમ એટલે કે પાચન તંત્રની જે પણ કોઈ અત્યારે તકલીફ છે તેનાથી પણ તમે દૂર થઈ શકો. સાથે સાથે જે જંક ફૂડના અત્યારે તો લોકો ઘણો મોટી માત્રામાં તેને જે કન્ઝ્યુમ કરતા હોય છે તેને પણ અત્યારે તો જો યોગ્ય રીતે અત્યારે લાવવામાં આવે. બંધ કરવાની વાત નથી, કારણ કે અત્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ એને બંધ તો ન જ કરી શકે, પણ ઘણું ઓછું કરવાની બહુ જરૂર છે. જેને અત્યારે તો ઓછું કરો ને સાથે સાથે બ્રેકફાસ્ટની પણ તમે બહુ સારી વાત કરી કે બ્રેકફાસ્ટ પણ અત્યારે તો યોગ્ય રીતે લો તો પણ કોઈ વાંધો આવતો નથી. તેની સાથે આજના વિશેષ કાર્યક્રમમાં મને આપશો રજા. નમસ્કાર.